So I want to introduce my spiritual master first. Wil mijn geestelijke leraar eerst voorstellen. Bhakti Charamraj was born in Bengal in India, and in Bangladesh. That's today Bangladesh. But when he was born, Bangladesh was not there. It was part of India. And there was no West or East Bengal, there was just Bengal. That came later with the partition of India. So mijn geestelijke leraar is geboren in Bengal, wat vandaag Bangladesh genoemd wordt. Maar voordien, in die tijd was er geen Bangladesh toen hij geboren was. Het was allemaal India. En er was geen West-Bengaal, geen Oost-Bengaal. Er was alleen Bengaal. Bhakti Charamraj joined our movement in 1976. There's a whole history that goes before, but he joined in Mayapur because he met the devotees years before in Germany. That's another story. So mijn geestelijke leraar heeft ons onze beweging betreden in Mayapur in 1976. Er is heel wat vooraf gegaan. Hij heeft toegewijden van Krishna eerst ontmoet in Duitsland. Dat is een hele historie. Now, the first time when Bhakti Charamraj met Srila Prabhupada was at the Kumbh Mela festival in Allahabad in December 1976. So de eerste maal dat mijn geestelijke leraar was toen Bhakta Kishore, die Prabhupada ontmoet heeft voor de eerste keer in Allahabad during the Kumbh Mela festival. The Kumbh Mela festival is a big spiritual festival in India, which is held every 12 years. So Kumbh Mela wordt in India iedere 12 jaar gehouden. Omdat in 4 verschillende plaatsen, in 4 different places. But when he met Srila Prabhupada, he met him personally on the train after the festival in Allahabad, after the Kumbh Mela, on the train from Allahabad to Mathura, Vrindavan. So de eerste keer dat mijn geestelijke leraar Prabhupada ontmoet heeft, was op de trein van Allahabad naar Mathura, Vrindavan. And on that train, he met for the first time Prabhupada in a small compartment in the train together with Tamal Krishna Maharaj and other Swamis. So the first time, het eerste maal heeft mijn geestelijke leraar Bhakti Charamraj Srila Prabhupada ontmoet in de trein. De trein van Allahabad naar Mathura. En in een compartiment, samen met andere Swamis. And when Srila Prabhupada saw Bhakti Charamraj, immediately he gave him a mission. He said, you are a very educated Bengali. You should translate my books
the Srimad Bhagavatam in Bengali. So the first time, so the eerste maal dat Bhakti Charamaj, op die tijd was Bhakta Kishore, Srila Prabhupada ontmoette, gaf hij hem onmiddellijk een missie. De eerste woorden praktisch. U vertaalt the Srimad Bhagavatam in Bengali. Of course, Srila Prabhupada translated the Bhagavatam from Sanskrit and Bengali to English. And he asked Bhakti Charamaj to translate it back to Bengali for this purpose. That by that he had a lot of association of Prabhupada. As such, he had a lot of association with Srila Prabhupada. Op die manier had hij veel associatie met Prabhupada. But then, because Prabhupada was quite sick at that time, and Bhakti Kishore became his personal servant. And his secretary for all Indian affairs, because he could write Bengali and Hindi. That there were no Hindi typewriters. Hij werd dan ook de persoonlijke dienaar van Srila Prabhupada en de secretaris voor Indische aangelegenheden. Want hij kon Hindi schrijven en Bengali. So, after serving Srila Prabhupada for 3 months, then Prabhupada gave him initiation. He gave him initiation, and he gave him the name Krishna Kishore Das. So then Prabhupada na 3 maanden gaf hem initiatie en hij werd Krishna Kishore Das. He received first and second initiation at the same time. Dat ontving eerste en tweede initiatie tegelijkertijd. And then 2 months later, that was in June, on the day of 2 months later, on the day of Jagannath Snana Yatra, he received sannyas initiation. En 2 maanden na zijn initiatie, dat ontving hij sannyas-initiatie in juni in 1977 op de dag van Snana Yatra. Some of us went to Prabhupada and said, how is it possible? After 2 months you give him sannyas initiation. Dat sommige toegewijden went tot Prabhupada en zei, hoe is het mogelijk dat u hem sannyas initiatie geeft? 2 maanden na eerste initiatie. And Prabhupada replied, if he falls down in the mode of goodness. Als hij zou van zijn positie vallen, dan valt hij in de geaardheid, in de hoedanigheid, goedheid. Because by nature he was already spiritually advanced before he joined. Hij was reeds spiritueel gevorderd voor hij ISKCON toetrad. So, Bhakti Charamaj, I took shelter of Bhakti Charamaj, especially because
of his utmost humility. Ik heb toevlucht gezocht bij mijn spiritual master, omdat ik vond dat hij uitzonderlijk nederig was. Nederigheid is een symptoom van spirituele gevorderdheid. That humility is a sign of spiritual advancement. So yes, Bhakti Charamaj, he gave me also sannyas initiation. He gave me first, second initiation, sannyas initiation. So Bhakti Charamaj gaf mij eerste, tweede en sannyas initiation. During my sannyas initiation, he told me, your name is Bhakti Prabhav. Bhakti means devotion. Prabhav means influence. Now by your influence of Bhakti, you preach all over the world. Dat was his instruction. So toen hij mij sannyas initiatie gaf, dan zei hij, ja, uw naam is Bhakti Prabhav. Bhakti betekent devotie. En Prabhav betekent invloed. Nu met uw invloed van Bhakti, nu predikt u over de hele wereld. En by the mercy of my Guru Maharaj and Srila Prabhupada, this is happening now. I'm traveling all over the world. Don't know how long I can do it, but it's amazing. So bij zijn genade predik ik nu over de hele wereld. So, normaal gezien, verheren we de geestelijke leraar met een pranam mantra. So we are honoring the spiritual master 3 times a day with pronouncing his pranam mantra. The pranam mantra of Bhakti Charamaj has 2 parts. The pranam mantra from Bhakti Charamaj heeft 2 delen. Het eerste is Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shrimati Bhakti Charu Swami Iti Nami. Dat is het eerste deel, that's the first part. The second part is Snihta Seta Supraneta Vagnam Sarasapadam Prabhupada Katapanam Nami Bhakti Sharupadam. Snihta Seta Supraneta Vagnam Sarasapadam. That is very, Snihta Seta is very soft-hearted, and his words are also nectarian soft. And Prabhupada Katapranam, that Prabhupada Katapranam means his life is, Srila Prabhupada is his life, his goal is to serve Prabhupada. That, so zijn doel is het dienen van Prabhupada. Dat zijn karakteristieken van mijn geestelijke leraar. These are characteristics of my spiritual master. But Prabhupada, yes, Prabhupada is the spiritual master of all of us. Srila Prabhupada is ook voor ieder onze geestelijke leraar. Before we have a relationship with a guru in ISKCON, we must have a relationship with Prabhupada. So voordat we een relatie met Prabhupada
een relatie met een spirituele leraar in deze beweging hebben, moeten we eerst een relatie hebben met Prabhupada. En in onze beweging, de geestelijke leraar, vertegenwoordigt Srila Prabhupada. In our movement, spiritual master represents Prabhupada. The function of the spiritual master, the role is to explain and clarify the teachings of Srila Prabhupada in such a way that the disciple, that the devotees understand how to bring his teachings into practice in their life. So het doel van de geestelijke leraar is om ons in contact te brengen met de leerlingen van Prabhupada en ze uit te leggen op een manier dat we weten hoe we ze moeten toepassen in ons leven. So I see that Shanani Vas Prabhu is joining us. Welcome. Hare Krishna. So yes, this is the introduction of my spiritual master. The first time I met Srila Bhakti Charu Maharaj, he said to me, I'm not a spiritual master. I can only bring you in contact with Srila Prabhupada. The first time I met him, de eerste maal dat ik mijn spirituele leraar ontmoette, dan hij zei tegen mij, ik ben geen spirituele leraar. Ik kan je alleen in contact brengen met Prabhupada. So this is the real role of the spiritual master in ISKCON. We bring the disciple, the devotees in contact with Prabhupada and explain how to understand these teachings and apply them in our lives. So that is de functie, de rol van de spirituele leraar in onze beweging. Is dat, ja, om de leerlingen van Prabhupada uit te leggen aan de discipelen, aan de toegewijden, en hoe ze in praktijk te brengen in hun dagelijkse devotionele diensten. So now we, as tradition says, yeah, I will do puja for Bhakti Charamaj and Srila Prabhupada at the same time. And we will sing the Govastakam prayers. The Govastakam prayers. Yes. So vandaag ga ik een puja doen, offeren aan Srila Prabhupada en mijn geestelijke leraar. En tegelijkertijd zingen we Govastakam. Do we have a puja mat or a mat something? And can I use this Achamanian cup? Yes. You can put it here. And you can put the mat also here. This one. Yeah. So we, yeah. You can put the Achamanian cup? Yes. You can put it here. It's there. Yeah. It's okay.
You want to put it right so that to see it.
Next part. So, yes. So, next part, we wrote down that we will bathe the feet of Maharaj. So Bhakta Michael will do that. One thing I wanted to share also that I was thinking before is that many times on the day of Vyasapuja, when we celebrate also the appearance of the Guru, we will do some services and we might feel very nervous, which is a normal thing to feel very nervous, but it's also very nice that we can do this service. So if Prabhuji is ready, and then we can sing some Hare Krishna, and maybe Yaduvamsa can help. So Yaduvamsa Prabhu will assist you. Is that okay?
You have a towel that I put in a towel box of Krishna, 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 Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. Krishna, 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 Open.
Hare Krishna. I also want to say that, like, if Lord Krishna would come to our home, then we will respect him and we will bathe his feet. So, like Maharaj is, coming from the Brahmara, then he's actually representing Guru system or Krishna. So that's why also out of honor, we also bathe the feet. Also in the Bhagavad Gita, we, just try to learn the truth by approaching the Guru, and we also have to render service to the Guru. So, like today, driving Maharaj or washing the feet or cooking for Maharaj, all these, are small, signs and parts of our service to Maharaj. So now we will offer puja to Maharaj. So Priya is preparing the plate. Maybe it's a nice idea. If it's okay that you read the translation, Maharaj. Is that okay? Yeah. Right here or not? They're on the paper. Yes. We will first read the translation. So it's important that we know what we sing. We try to understand it. The lotus feet of our spiritual master Are the only way for the speaking of him pure devotion. pure devotional service. I bow down to those feet, great reverence. I praise and worship the rose of your suffering, and obtain the mercy of Krishna. My only wish is purified by the words emanating from his face. Attachment to his words which is affectionate and fulfills all desires. He opens my dark eyes and fills my heart with constant knowledge. He is my Lord, birth after birth. From him ecstatic fame emanates, by meekness is destroyed. The Vedic scriptures sing of his character. Our spiritual master knows of mercy, the friend of the poor and world, the master of O Master, be merciful to us, give us a shade of all those feet, your famous battle over the three holes, and we take shelter at your lotus feet. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
It's already almost to me.
Hare Krishna. So the respect given to the spiritual master is given by the spiritual master to his spiritual master, who gives it to his spiritual master. If the spiritual master thinks that respect is for me, is fallen, is not a spiritual master anymore. It should be clearly understood. Hare Krishna. Now we have the offering. Yes. We start with the most senior, the one who got first initiation. Lolita. This one it's a zit of so. Ja, moet je aan de rechterkant weer.
Eerst, ik doe een kleine donation voor u, Maharaj, een kleine brief daar zitten. Ik heb een kleine brief geschreven, maar niet zo. Ja, Ik probeer het te lezen, maar mijn Nederlands niet zo super. Ja. Aanvaardig als de beste Guru Maharaj, aanvaardig alstublieft mee respectvolle betuigingen aan Srila Prabhupada, aan de hele discipline van opvolgingen van Srila Vyasadev, en aan alle toegewijden van de Heer. Van harte gefeliciteerd met u, Vyasapuja. Op deze speciale dag wil ik u heel erg bedanken. Ik ken u al sinds 2004. Vanaf de eerste dag zag ik hoe u de toegewijden dient en voor hun zorgt. Met uw voordeel laat u ons zien ons zijn hoe we worden onze guru en toe de toegewijden moeten zorgen. En alle die jaren niet is dit woord nooit veranderd. Uw standvastige voordeel geeft mij en alle toegewijden nog steeds veel inspiratie. Het was mijn grote wens om uw leerling te zijn geworden. Door de genade van Srila Prabhupada en Krishna is wens uitgekomen. Ik ben heel blij en dankbaar dat u mij heeft geaccepteerd. Want alleen door uw genade heb ik Krishna echt leren kennen. Mijn doel is om u altijd blijven dienen en goede leerling te zijn. Ik bid elke dag tot Srimati Radharani, Heer Krishna, dat u gezond blijft, nog heel lang bij ons bent en ons leert hoe we moeten dienen. Heel erg bedankt voor wat u doet. En u heeft ons de kracht om onze dienst in de Krishna-bewustzijn te bewegen, te zetten. Mogen de Heer u als altijd gezinnen en blijven ons alstublieft inspireren met uw spirituele kennis en wijsheid. Vergeef mij alstublieft mijn fouten. Geef mij als uw gezin, zodat ik uw instructie trouw kan volgen. U met een eerlijke en nederige hart kan dienen. En al mijn beloftes kan nakomen. Sorry.
Hare Krishna. Dank u Lalita, dat is een hele mooie offering. Ik ken Lalita sinds 2004, toen ik het centrum startte in Brussel. En dus samen met haar man, Mohammed, en de kinderen. Ik denk, Abai was juist geboren. Ja. En dat, ze spreekt van standvastigheid, maar zij is standvastig geweest in het dienen in het centrum sinds vele jaren. En zij is een moeder, maar ze heeft geen gemakkelijk leven gehad. Zo kinderen opbrengen en voor hen zorgen, zoveel moeilijkheden. Maar ze is er allemaal doorgegaan en ze is blijven vasthouden aan het Krishna-bewustzijn. En ik denk in 2016 en zelfs vroeg ze om mijn discipel te worden. En ze heeft al die jaren gewacht dat Krishna heeft inderdaad haar wens vervuld. En dat zo de relatie tussen de geestelijke leraar of de spirituele leraar en de leerling is een zeer diepe relatie. En dat is feitelijk de diepste relatie die we hebben. Het is zoals een relatie met Krishna. Dat en is een relatie van liefde ook, spirituele liefde. Dat spirituele zorg voor elkaar. Dat zij bidt voor mij, ik bid voor alle discipelen. Discipelen, leerlingen, of dat ze nu geïnitieerd zijn of niet, als ze mijn assistentie vragen, dan ben ik daar voor iedereen die dat wens. Zo, dank u. Ik heb een klein geschenk voor u. Dat is het boek dat ik geschreven heb. Dank u. Hare Krishna. Dank u wel. Hare Krishna. Okay. Hare Krishna. Guru Maharaj, acceptez mes hommages très dévoués, toute la gloire à Srila Prabhupada. En ce jour très auspicieux de votre Vyasapuja, je vous offre mes humbles hommages et sincères remerciements pour la confiance que vous avez accordée à cette âme déraisonnable et gracieuse. En acceptant de l'initier parmi les Vaishnavas, votre bénédiction et votre bonté me remplissent d'une énergie de persévérance et de la force nécessaire pour continuer mon chemin. Je suis profondément reconnaissante de vous avoir rencontré et d'avoir reçu votre guidance. Chaque contact avec vous me fait prendre conscience de mes imperfections et de mes défauts et me rappelle qu'il me reste encore un long chemin à parcourir. Parviendrai-je à la perfection ou non, je ne le sais pas. En même temps, Srila Prabhupada a donné une instruction. Quoi qu'il arrive, continuez. Je tombe, je me lève. Je retombe, je me relève. Et je continue. Souvent, j'éprouve des difficultés dans mes services dévotionnels liés à mes obligations au temple. Lorsque vous m'avez raconté l'histoire de Prabhupada et de votre gourou, Bhakti Charu Maharaj, j'ai compris que les difficultés rencontrées au temple ne sont que
les petits inconvénients qu'il faut traverser pour pouvoir m'améliorer, progresser dans la spiritualité et apprendre à m'abandonner à Krishna. Quel grand défi pour moi. Quand on me demande si j'aime ce que je fais, je réponds que je ne sais pas. Et c'est vrai, si quelqu'un d'autre voulait bien prendre le relais, je serais soulagée. Mon mental est souvent occupé à chercher comment trouver l'argent pour payer nos factures, comment faire pour que le temple soit toujours propre, comment faire pour que les dévots aient le plaisir en fait, de venir au programme de dimanche, etc. Depuis l'initiation, je constate une amélioration de mon japa, même si mon mental vagabonde encore et a toujours du mal à se concentrer. J'espère cependant que le saint nom de Krishna le libérera un jour de toutes ses inquiétudes, peurs, projets, programmation des journées, ainsi que des analyses incessantes de ce qui s'est passé hier ou il y a quelques jours. C'est beaucoup moins qu'avant, mais il reste encore un long chemin à parcourir. Il y a plusieurs années, je suis partie la première fois quelques jours à Pradesh pendant le mois de Kartik. J'ai tellement aimé le prière d'Amodarashtakam qu'à mon retour, je l'ai écoutée chaque jour pendant 4 à 5 mois. Cette prière était interprétée par Bhakti Charu Maharaj. Jusqu'à aujourd'hui, je continue de l'écouter pendant le mois de Kartik. Plus tard, j'ai appris qu'il était votre gourou. Un jour, pour le programme de dimanche, vous avez demandé quel thème vous intéresserait pour la lecture. J'ai répondu la Bhakti, le service dévotionnel. Ce jour-là, j'ai senti comme si une graine était semée dans mon cœur. J'ai compris que je souhaitais que vous soyez mon gourou pour me guider à traverser cette océan de l'existence matérielle. Et me voilà aujourd'hui prête à suivre vos instructions et à vous aider dans la mission de Srila Prabhupada selon mes connaissances et mes capacités. Guru Maharaj, en ce jour de Vyasapuja, je prie pour que vous receviez toujours la protection de Shri Radha Krishna, la force de continuer votre service glorieux et la joie de voir vos disciples progresser dans la conscience de Krishna. Je vous suis infiniment reconnaissante. Merci, merci, merci. Voilà. Votre servante et disciple, Radha Vérité Vipassé. Merci pour votre offrande. Je dois dire que votre attitude est très favorable pour faire des progrès dans le service dévotionnel. Si nous ferons des austérités pour la mission de Srila Prabhupada, votre libération assurée. Il y a juste un peu de temps qui reste. Mais ceci est vraiment la voie directe au monde spirituel. C'est de faire tout pour le plaisir de Srila Prabhupada et pour la prédication de la conscience de Krishna. Et le temple, c'est l'instrument pour cette prédication. Donc, maintenir le temple, ce n'est pas facile. C'est comme déclarer la guerre avec Maya. Et Maya répond. Mais Krishna est plus fort que Maya. Donc, et votre dédication, vous êtes très dédié au processus de la conscience de Krishna. Je sais aussi que
à la maison, la famille n'est pas très favorable. Il faut, je crois, je sais que tu tolères beaucoup à ce niveau. Mais toujours, on doit considérer que notre considération, est-ce que Prabhupada est-ce qu'il est, oui, est-ce qu'il est pleased, oui, when Prabhupada is pleased, when Prabhupada, oui. Donc ça, parce que ça, c'est l'essentiel du processus de la conscience de Krishna, c'est de faire tout pour le plaisir de Srila Prabhupada, qui est notre maître spirituel, parce que toute la miséricorde que nous recevons vient de Prabhupada. Parce que Prabhupada est venu à l'ouest, il a établi le mouvement de la conscience de Krishna. C'est juste tout ce qui se passe dans ce mouvement, ce sont ces bénédictions. Et mon maître spirituel et moi, nous essayons des instruments dans cette voie de bénédiction. Et aussi, les disciples, ils ont le même but, c'est de faire tout pour le plaisir de Srila Prabhupada. Et ça, c'est l'essence de la vie spirituelle. Quand Krishna est plein avec nos services, c'est notre désir essentiel. Donc, je vous remercie pour vos services et ce service que vous avez rendu, ça vous purifie dans le cœur. Et ça, c'est le désir du dévot qui est sincère. Je veux seulement faire tout pour purifier mon cœur. Et je vois que vous avez fait de l'avancement spirituel. Et je prie à Guru Maharaj et à Srila Prabhupada qu'il vous donne la bénédiction de progresser de plus en plus. Merci pour votre service. Je vous donne copie de mon livre. Hare Krishna. Okay. Thank you.
Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisances. All glory to Srila Prabhupada. All glories to your beloved spiritual master, His Holiness Bhakti Shil Swami. All glories to you on the celebration of your Vyasapuja. On this holy occasion, I am filled with overwhelming gratitude as I reflect upon the boundless mercy you continually shower upon me. I possess no qualifications, yet by your sheer compassion, you have granted me the precious opportunity to engage in your service. Though I have accepted you as my guru in my heart for many years, I am constantly drawn to how purely you present the teachings of our previous Vaishnavas. You often remind us that we should hear and learn from many Ishmael gurus, yet among all, it is your classes and instructions that shine brightest for me. In line with your personal instruction for me to read more, I have been deeply studying the Srimad Bhagavatam. Recently, I meditated upon verse 1 to 16. O twice born sages, by serving those devotees who are completely free from all vices, great service is done. By such service, one gains affinity for hearing the messages of Vyasapuja. The phrase Mahat Savior, serving a great soul, is the real science, it's a secret engine of spiritual life. A Mahat is a large-hearted, advanced soul who lives without hidden agendas. Sutta Goswami explains that to light a fire in a damp log, you must place it next to a log that is already blazing. By serving and spending time with those who have genuinely love the Supreme Lord, their spiritual warmth rubs off on us. Maharaj, this is precisely the effect you have on me and so many searching souls. Your blazing devotional light our way. What inspires me most is your relentless commitment to pure, unalloyed preaching. In a world full of speculation and personal opinions, you stand as a transparent, divine medium to the specific succession. I was particularly moved when you spoke recently about your own guru and emphasized recognizing Srila Prabhupada's preeminent position as our ultimate Shiksha Guru, reminding us that we all carry out our devotional life under Srila Prabhupada's divine shelter and guidance. Every word you speak is deeply rooted in the instructions and timeless wisdoms of our previous Vaishnavas. Through your unwavering devotion and faithfulness to the Vani, you give us true spiritual shelter. On this sacred day, I pray to Shri Radhamada, Lord Nishinga, and Srila Prabhupada to grant you good health and strength so that you may continue to illuminate the path for countless souls. I also ask you, Maharaj, please bless me, that I may drop my ego, strictly follow your instructions, and remain an enthusiastic, humble servant at your lotus feet. Your aspiring servant always. Hare Krishna. So, Bhakta Michael is the husband of Vracha Dulali. Vracha Dulali, because I've been more than 10 years in the United Kingdom. Vracha Dulali was my student, Bhakti Shastra student in Leicester. That I gave Bhakti Shastra course there, and she graduated. And then later, she wanted to take shelter of Indradyumna Maharaj, but anyway, Maharaj agreed that to initiate her if I would also guide her. So I've been her guide for many years, and then at the same time I was also preaching in South London and met Bhakta Michael many years ago. That he went through a lot in his life,
and a lot of troubles also in ISKCON, but he survived everything. And now he becomes ready for initiation. That his wife Tulali has already second initiation. I also guided them. I was out there married at Satabhaktivedanta Manor, so we have a whole relationship that. But I'm very happy, Dr. Michael, with your attitude of surrender, which is coming more and more through now, and that you are trying to follow the instructions I give you, and we see, hopefully, everything will go good. You will get initiated and be more and more inspired in devotional life. That, but yes, that that devotional life means dedication to follow the instructions of the spiritual master. The instructions I give you are not my instructions. They are instructions of my Guru Master Srila Prabhupada. I think soon you will hopefully make quickly spiritual advancement. You have all opportunities. You are married with a wonderful devotee, and you can practice Krishna consciousness together at home. And that's a great advantage. We see many other devotees at home. There is an issue with the family or whatever, but your wife is a devotee, wonderful devotee, and you are doing nice selfless service in South London, and that is also very much appreciated. You do the service and you stay at the background, and that's most wonderful. No credit for anything, you just want to do your service. That and this humble attitude will make you advance. Don't try to be a big devotee, just a humble devotee at the background doing service, not going in any things which are not related to your service, and just be the servant of the servant. And that's essence of our philosophy. So thank you for your service. Please continue. You are doing very well. And I offer you my book. Please share it also with Bracha Bilal. So I also appreciate that you are coming from London, especially to be here. Very much. Thank you so much. Dus ik wil het in het Engels doen, zodat iedereen mij begrijpt. Maar ik weet dat Mark op de eerste dag dat wij elkaar ontmoeten had gezegd dat hij niet goed Engels kan. En daarom heb ik een Nederlandstalige vertaling mee. Ja, zo. Wat voor Londen is die de Nederlandstalige? Ja, ik heb er nog eentje bij. Hare Krishna. Dus accept my humble respect and all honor to Srila Prabhupada. Thank you for letting me clarify this with a letter. Out of gratitude for being my guide on the spiritual path.
I quote from the Bhagavad Gita 9.22. Ananya Sikyananto Mam Yedana Paryapasate Tesham Nichabi Uttanam Nam Yoga Semam Vaha Niyaham. Translations: those who constantly worship me with undivided devotion and meditate on my transcendental form, I provide for what they lack and preserve what they have. Thus long before I had heard of Srimad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada and Krishna, my deepest wish was to return home, and I asked God if he could walk the path of perfection. Step by step, Krishna guided me, and many years later, with hunger for deeper knowledge, I was able to meet you. For me, your knowledge, humility, and love are a great support, like a talisman that offers me a lasting reminder of protection, trust, devotion, and that gives me the meaning of deeper knowledge teaches. The more I become familiar with the knowledge, the more humble and grateful I become. The more I learn, the more I realize how much I still don't know. Happy birthday, Guru Maharaj, the servant of your servants, Martin's Helen. Thank you, Ellen. It's a very nice offering, and I accept it wholeheartedly. I know for you it's amazing that with your age, your background, it's not easy to accept all this knowledge and all these terms and so on. But I'm feeling your dedication. You have found Krishna consciousness, and you stick to it, and that's very important. This determination, and this determination will make us advance in devotional service. So I'm confident that gradually you will come to the standard of really that Prabhupada wanted for us. And I also very much appreciate that you helped to organize programs in Jerusalem. That this is very nice because that Prabhupada is very pleased with that. And because that's its mission. If we study his books, but if we also do something for his mission, he's very pleased, and that will inspire Krishna to reciprocate with you even much more and beyond your imagination, beyond that. I see my own life. I never thought I would become a sannyasi or whatever and travel all over the world. That it 40 years ago, that was completely beyond my imagination. And that's Krishna consciousness. It is an adventure, and you took the adventure at heart. And I see you have Krishna in your heart, and you will not let it go. And that's very promising. Thank you so much for your offering. So I offer you my book, Hare Krishna. Hare Krishna. Accepteer onze nederige eerbetuiging, alle eer aan Srila Prabhupada. Beste Bhakti Pravana Swami. Het is voor ons een hele eer om hier vandaag aanwezig te mogen zijn. Daarom nogmaals onze nederige eerbetuiging.
Zij niet het koppel van vele woorden, maar zijn oprecht vervuld. We willen u bedanken. Door het horen en bijwonen van jullie zingen, heb je ons spiritueel zaadje laten ontvangen. Dat zaadje is langzaam beginnen te groeien. En na ons laatste gesprek met u in Radadesh is het beginnen te bloeien. En is onze smaak naar meer toegenomen. Waarvoor nogmaals onze oprechte dank en eer te brengen. Hare Krishna. Bhakta Mark en Bhakti Vyasapuja. Krishna, Tamak van Bhakti Sabin. Ik ben heel blij dat jullie hier zijn. En het is mijn plicht om jullie te helpen. De relatie met de geestelijke leraar wordt beschreven in Bhagavad Gita. Dat Vinipane Partner Paraprashna Sevya Pradikshantitegyam Ganas Tatvadaksi. Dat de Tatvadaksi, degene die de absolute waarheid kent, de spirituele leraar, we benaderen hem en we dienen hem speciaal door vragen te stellen en zijn instructies te volgen. Zo, ik ben blij om deze rol voor u op te nemen. Zo, lees iedere dag Bhagavad Gita, Bhagavatam. U bent tezamen, het is wonderbaarlijk dat u hebt mekaars associatie. Dat deze associatie moet je spiritualiseren. Iedere dag iemand leest Bhagavatam en dan bespreken jullie weer Bhagavatam. En dat is heel mooi en dat zal helpen om je samen te groeien in Krishna bewustzijn. En als u vragen hebt, dan ben ik daar om jullie te helpen. Ik wens jullie al het beste en ik geef u mijn boek. Het gaat over het chanten van de heilige namen. Het is natuurlijk in het Engels. Oké. Hare Krishna. Dank u. Hare Krishna. Ik heb niks voorbereid. Dat is oké. Maar ik wou het ook van het eind van de nacht bedanken voor al mijn vragen. Ik heb 9 jaar alles alleen moeten opzoeken. Ja. En ik ben heel blij dat ik het heb gedaan. Ja, dank u. Ik ben ook zeer blij om mee te helpen. Kadamaka Maharaj heeft mij ook gevraagd om mee te helpen. En ik probeer mijn best te doen. Maar u bent een voorbeeld in het stellen van vragen. En dat is belangrijk. De relatie met de geestelijke leraar, de spirituele leraar, is geen sociale relatie. Het is een spirituele relatie en dat betekent vragen stellen over Krishna bewustzijn, over de praktijk. En ik heb uw vragen altijd gewaardeerd en geprobeerd om mee te helpen. En ik zal dat blijven doen. Dank u. Ik geef u ook een van mijn boek. Hare Krishna. Hey, Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much. Goed, dank u wel. Ja, het is net 4 uur. Ja? Normaal zou het Prashara om 4 uur zijn. Kijk, zal u de cake snel uitdelen? Ja, oké. En dank. Dan kunnen we eindigen. Dat is oké.
Ja. Je kunt je wat boeken meenemen, dan gaat dat dus. Om Ja, maar dat is goed. 4 personen te geven. Ja. Redactie van Jacob, de GBC, de tempelpresident, Vyasapuja, en 2 powerpaalsdiscipelen, die Konya Vassini Ja. en Jayabhadra. Oké. Ik geef ze alle een kopij van mijn boek. Ja. GBB-boeken. En daarmee zijn ze hier ook. Ja, zeker doen, maar uitzien. Zo, laat mij weten als je het gedaan hebt. Ja. Je gaat dat onthouden, hè? Die Ja. Dank je. Oké. Oké. Oh. Dank u. Kijk eens. Ja. Ja. Oké. Ik ga de recording stoppen. Nee.